Приветствуем всех. Нам, как обычно, надо заслужить уважение окружающих. Так как то, что мы принцесса, ничего не значит. Ну и то, что герой тоже. Так, меньшное поле, не помню, где это было. Ну, начнем, разумеется, с таких простеньких заданий. Дабы сразу не лезть в глубины меню Гушвеля и прилегающих к нему территорий. Правда, еще помню бы, где эти мельничные поля. Ну, стрельбище это ясно, и лагерь наемников. Древний. Так, Яснодол. Наверное, в Яснодол отправимся. Ну, по крайней мере, помню, где это. Все же предупреждение, что мы будем... Что? Мы будем рядом с источником задания, видимо, сильно преувеличено. Так как мы плетемся от самого начала локации. Oh, come on, dear. Please let me in. It's getting cold out here. А, тут я вспомнил, кто этот Саул. Да вдвойне вопрос, а почему нас выбросил в начало локации вместо того, чтобы сразу бросить в академию? Ну да, здесь его уже нет. Hello again! You delivered that package from my cousin, didn't you? Well, it turned out to be a rather ancient artifact, a key to a secret door in this very academy. Most exciting. I was all ready to open it and investigate, but Samuel, my boss, said it might be dangerous. He suggested I find a capable escort. You certainly look right for the job. Will you come with me? It could be the greatest discovery of the century. You will? Brilliant! Let's go then, shall we? Shall we get on then? I can't wait to get А, все, started. наконец-то. А то как-то он сопротивлялся, что его за руку взяли. Knowing my luck, all we'll find is a list of goods traded to some long-dead merchant 1,000 years ago. Still, that could be interesting in itself. What did they trade in those days? Who knows? Ого, серьезно? Немало так. По-моему, противникам на него вообще безразлично. Yeah. Aren't you dying to find out what's behind that hidden door? Да ты издеваешься. Ну ладно, будем считать, что мы его видим за ручку.
Прекрасно. Но нам, значит, надо как-то этого Соло выбить теперь из перил. Просто я надеялся, что когда подойдем, он телепортируется, что ли. Но, судя по всему, разработчики поленились ввести подобного рода корректировки на случай, если вот такое вот произойдет. Да не был ты атак, успокойся. Я почему упорно путаю, что... Точнее, забываю, что магия... идет к вторым по счету оружием. Я автоматически пытаюсь выбрать на третий слот. А кто у нас огнестрел? Wow, look at this place. It's stacked with rare books and ancient tomes. It's like a librarian's paradise. Thank you so much for getting me here safely, but you can go now. I'm going to stay here for a while, read and catalogue everything. It's going to be thoroughly marvelous. Хорошо. Так, благодаря нам Саул обнаружил источник забытого знания. Хотя, возможно, начав читать, он обнаружил бы, что все это людям уже известно. Но все равно. О, стоп, книжка. Carl Tennessee was hunting with a friend when tragedy struck. Attempting to climb over a mossy log, Carl slipped and his rifle fired, the bullet striking his friend squarely in the chest. It was almost certainly an accident, but still, he did kill him. So I'm well within my rights to include it here. I guess, given the banality of the circumstances, he wasn't really famous. But when this book comes out, he bloody well will be there. Упс, это рефлекс сработал. Забавно, что такое тоже можно осмотреть. Видите.
А, тут и мы уже смотрели. Ночной костюм? Мужской? Или мне показалось? Так, ладно, с этим уже разобрались. Опять не выключено. Ну, наверное, хотя... Нет. Наверное, Саул где-нибудь еще откопает. И придется рыться дальше. Ладно, и так уже здесь задержались. Пострелять по врагам, конечно, полезно, но тем не менее. Ну ладно. А как же героическое приземление? Ладно, все же достаточно удобно, что у нас оружие против пустых есть. Или они называются полом, как я уже забыл.
ниже и ниже. А нет, видимо, уже не далеко. Зря шли. Нужен некий золотой ключ. Ладно, идем остальные задания выполнять. Welcome to the sanctuary. Так, глава гражданской ассоциации альбионских историков ищет возможности оплатить ремонт старого моста в лагерь воинов. Что-то этого места не помню. Please allow me to introduce myself. My name is Griffith Smith, and I'm the president of the Albion Historical Restoration Society. Before you once stood a bridge to the site of the old gypsy camp where our late monarch was raised many years ago. Alas, the bridge has fallen into disrepair, and this historical site of interest will soon be forgotten. Perhaps I can persuade you to make a donation to keep this place of such historical significance alive. Все. Поздравляем, благодаря тебе обрела бессмертие часть альбионской истории. Ну, до тех пор, пока эта часть не сломается в очередной раз. Возвращайся, чтобы полюбоваться на мост или пройтись по нему. Another victory for the Albion Historical Restoration Society. Come back later on once the bridge has been built. Обязательно. Так, оскорбление. Здесь же. По что Артуру? Назад. А, стоп, это тот, который письма писал Саулу. Да, письмо Веснодолу. Надо даже в другую сторону. Нет, имел в виду. Ничего себе, крепкий какой. Oh, hell. That's all we need. Another bleeding newcomer. Wow. Fancy a delivery job? I've got a letter that simply must reach Brightwall as soon as possible. I cannot stress how imperative it is that this vital communication reaches its recipient post
haste. This is the final letter in what has been my life's work. I've sent post to every single person in Albion except for Zachary. And this one's for him. So, will you take it for me? Ну давай. Excellent. Ah, hello. Так, Исманол. Так, что-то меня след путает. Только что в другую сторону указывал. Wow, a letter for me? I wonder what it says. Dear Zachary, you are an ugly, incompetent buffoon and nobody likes you. Yours sincerely, Arthur. Oh, how rude! Поздравляю! Мы помогли Артуру достичь своей цели, оскорбить в Альбионе всех, кого он хотел. Последним счастливчиком стал Захария. Лагерь наемников. После поражения Сейкера наемники Хмари выбрали себе нового лидера. Вперед. All right there. Don't worry. You're more than welcome here. It's not a trap. We ain't mad at you for defeating Saker or nothing. In fact, you did us a big favour. Me and the boys decided that instead of waylaying travellers, which was just as hard on us as them, we could provide a place for them to hang out, you know, maybe do a bit of shopping. Have a look. Eh? Eh? We've got all the facilities for your outdoor recreation needs. Bungalows for rent, aren't they pretty? With washing and cooking space. Well-stocked stalls with friendly vendors and low, low prices. Well, we'll start with what I call introductory offers. Once we've got them hooked, then we can ramp things up. A beer garden with no dress code and dogs allowed. The shooting range, my idea. Thought it was going to be loads of fun watching folk plug in paper targets and that. You know, the roar of gunfire, the smell of cordite. Young lads winning exciting prizes for their ladies. Anyway, look around at your leisure and don't be afraid to spend some cash. Ясно. Ну, значит, со стрелявшим что-то не так. Или нам его протестировать надо. Так, это домик в аренду. Ну, собственно, на покупку, скорее всего. А магазинчик где? Макияж наемника. No one would ever get sick. Take the head off a cow. That just die, starting with you. Great looking shoes. Цыпленок. Здоровье. Customers have been good to me, so I'm good to them. Wanting my eyes gouged out. Так, просто домик.
Неужели где-то тут оружие продавалось? Когда он объяснял. Ладно, идем дальше. Может, все-таки там, где мы еще не были. Got a gun you're itching to shoot? Do it here, and you could win cash, items, even a powerful weapon. Ooh, the Miss Peak shooting range. Yeah, it's really something. Ну попробуем хотя бы. Welcome to Lemmy's shooting range, the game everyone's talking about. Mostly me. Advertising, very important, you know. Go on, have a look. Any others you can think of, beginning with? I see all kinds here, and by all kinds... Alright, here's the rules. Shoot everything. Do it fast. Think you can remember all that? Oh, and headshots score more. And the better the score, the better the prize. Good luck for what it's worth, which is nothing. Ready? Go! You, madam, have got a good eye. Oh, did you miss? You've been drinking? If not, you might try it. Couldn't hurt. Oh, did you miss? You've been drinking? If not, you might try it. Couldn't hurt. Yep. Hey, what you gonna do? Might want to aim or something. Tremendous! You've been drinking? If not, you might try it. Couldn't hurt. Мне бы еще видеть. Idea is to hit them. Just say, oh, did you miss? Well, winning isn't everything. Hey, what you gonna do? Not everyone's a dead eye. In fact, no one is round here. Might want to aim or something. Outstanding! Idea is to hit them. Just saying, hey, what you gonna do? You've been drinking? If not, you might try it. Couldn't hurt. Yep. Might want to aim or something. Hey, that was ace! Not everyone's a dead eye. In fact, no one is round here. Might want to aim or something. Oh, did you miss? Battle could be out of alignment. Or maybe you just don't shoot very well. Not everyone's a dead eye. In fact, no one is round here. Might want to aim or something. Battle could be out of alignment. Or maybe you just don't shoot very well. You'll be drinking. If not, you might try it. Couldn't hurt. Yep. Idea. Just saying. Hey, what you gonna do? Yep. Hey, nice shot. Might want to aim or something. Don't take your eye off the... oh, whatever. Well, winning isn't everything. Well, winning isn't everything. Cracking shot. Don't take your eye off the... oh, whatever. You've been drinking? If not, you might try it. Couldn't hurt. О, нам ни на что не хватает. Pretty average prize, but actually, most folks round here could never hope to win. С твоей помощью... Угу. Диммер организовал свой бизнес на стрельбище, которое теперь, несомненно, станет любимым местом кровожадных наемников. Не забудь пострелять еще, чтобы заработать призы. It's a shooting range. Да, почти. Ну что, наверное, этим сейчас и займемся. Но в остальном на этом пока что все. These prizes are collecting dust.